Okay. Ano, sir? Karon pa. Thank you. Wow. Sige. Alright. Good afternoon to everyone. So this afternoon, our topic will be generally on switches. So this is a precursor to power electronic devices which will be modeled as switches. So nakadumdum mo last meeting, ipabota mo og kernel notes on the differences between ideal switches and practical switches, and an overview of power electronic devices. So maybe, no, it may be na the things na itong ma-discuss this afternoon will be very familiar to you kaya bago pa man to ninyo na finish. But if general lang to nga overview inyong nabuhat or general lang na point of view, it's okay, it's good gapon at least na mo ay basic na background sa switches. Okay? So ato lang i-expound. We'll just try to expound what you already know based on what you performed from last meeting. Okay? So there are many types of power switching devices. Each device, however, has its advantages and disadvantages, and is suitable to specific applications. The motivation behind the development of any new devices is to achieve the characteristic of a quote-unquote super device. Super device. So this super device, well, tungod kay super device siya, it doesn't exist, as intended. But we'd want to find the perfect, no, or at least close to perfect power electronic device that could do the job, no. And in this case, that has the same characteristics as an ideal na switch. Therefore, the characteristic of any real device can be compared and evaluated with reference to the ideal characteristics of a super device. So, ang kaninga super device is what we call the ideal switch, right? So, right here pa lang, we'll state na this device doesn't exist, okay? This just exists in paper. This just exists in a theoretical na construct, no? Okay, maski unsa ka virtually or practically perfect ang isa ka power electronic device, dili man gid niya totally kuha kanitan nga characteristics. Okay? So the ideal switches has these characteristics. So when we say switch, we've learned before, even if dili wala tay background sa electronics 1, I believe dili na kayo lisod sabton, no, even for someone with who has a background only in electric circuits or even electrical installation. Okay, og nakatry ta og install og electrical wiring sa balay, and nalang tay masking voltmeter, kasi multimeter lang, kani nga mga characteristics nga naka-table, dali na sila ma-observe, no? These are practically observable. So our switch has two states, all right? Of course, the on state and the off state. Kung mechanical electrical switch na siya, dali nato na siya makita kay na may marking sa atong mga electrical switch as 1 and 0. So kung naka-press ang 1, that's on. Kung 0, that's off. Gamit niya ang notation sa digital electronics. So as for the on state, these are the characteristics. I've reviewed your kernel notes, and at least these three of these mostly nakuha naman sa ninyo, no? Nakuha naman sa ninyo. And some of the characteristics sa bottom na part sa slide. So we could say na this somehow summarizes what you all did, no? Atong gi synthesize tanan yung nakuan na buhat. So in terms of kanipong mga characteristics sa on state, these are the 4 characteristics man pod for any device, no? For any electrical device or for any electronic device. We have the current, voltage, resistance, and power. So as for the on state of an ideal switch, it has a high forward current, no? So kaninga
slide, or at least for ideal switches, when we say high and low, synonymous na siya as approaching infinity, no? Kung high and kung low, approaching zero. Okay? So it would not be, or I mean, it would be accurate kung atong gamito na siya nga mga terms, no? Infinite or zero. No? I guess we've also used those terminologies before sa pag-describe sa ideal op-amp, no? I hope kadumdum mo ato. So kung atong op-amp na high gain, high input impedance o low output impedance, the same gyapon sa switch, no? High og low or infinite og zero. So na siya high forward current, the notation that we'll be using is IF, low forward voltage drop, or at least zero, no? Low resistance, and ang effect aning tulo ka primary characteristics it has at least low or close to zero. Or okay, ideal man po din, no? We could say nga zero yun, no? It has a zero power loss. Yeah, okay. Wala may voltage drop. Diba? The power is current times voltage. So if zero ang voltage, so zero ang power. The same gyapon sa off state. Medyo opposite lang sila. Okay? So sa off state, low current or at least zero current, meaning wala gyud mag-flow ng current. Then high voltage drop, meaning if ato ning i-measure og voltmeter, ato ma-measure is ang supply voltage. So high or infinite forward voltage. High resistance, of course, kung close open circuit ni siya, off state man. So open circuit, putol siya, physically putol kay let's say na to wire gid ni ang gi interface sa switch. So kung putol siya do, wala gi resistance, diba? And low power gyapon, no? Whether on or off state, dili siya mo dissipate og power. Kay power is current times voltage, and in this case current ang zero, so current times voltage is zero. So low power loss. So these are the DC steady state conditions. There are also other characteristics of ideal switches that are also of importance to us, aside from the DC steady state conditions. One is instantaneous turn on and off transitions. Now, when you say instantaneous, yeah, I think nasa pika slide na. No? This is what we mean when we say instantaneous. No? So ang first graph is the input voltage. Okay, so on, off, on. Balid ay na off, on, off. So kung, I think it's clear man sa graph, no? Kung high ang pulse, meaning off, okay? Or technically di siya pulse. Pulse gapon ang graph, pero di siya input pulse. No? Usually ato maging connote ang pulses to input signals. So ang measurement sa switch when off is na siya voltage. Kung on, zero. And balik na po og na voltage kung off. So bali siya sa current, no? So kung off ang switch, dire, no? High on and off. Kung off ang switch, so no current, no? Zero. Kung on ang switch, diba? So may current. And so on, so forth. So power dissipation niya, no? Even sa graph, kung man nato, no, ma-observe, i-multiply nato ang current o voltage, this part sa top multiplied by the part on the bottom, no? So zero man sa bottom, which is the current, so zero ang power, no? So ang power dissipation na graph, which is nasa bottom nga part, will always be zero, because when the switch is on, voltage is zero, current is even if nag-exist nga current, no? So zero times zero voltage times bisag infinite current pa na, we'll have a zero power dissipation. So this is the ideal graph or behavior of ideal switches. So when you say instantaneous, kaning nasa first
statement sa bottom, no? Instantaneous turn on and turn off. This one, notice ang pag-change of state from off to on and on to off. Di ba automatic? No? So, automatic siya. Pag off, diretso din siya naog. No? Nasa voltage sa taas nga kuan, sa taas nga graph. Gikan off, padulong on, automatic. Okay? Pero I think mas klaro ni siya kung i-compare na to sa graph sa practical switch. No? So, i-compare na to later. I have seen some of you naka-take note man ani sa ingani nga graph sa ilahang kernel notes, no? At least, that's good. Maayo. Kanina yung mga slides akong gi-use na din idaan sa e-learn. So, pwede nyo i-download, no? Aside sa instantaneous turn on and off transitions, again, because these are ideal switches, when we say low and high, we could also mean 0 and infinity. So the delay time, rise time, storage time, and fall times are all low or zeros. No? Wala man tayo makita ng mga delay time, rise time, storage time, and sa to isa, and fall time sa kaninga graph, di ba? Wala, instantaneous magid siya from on to off, off to on. Aside from that, low gate power. Gate. When we say gate, the same sa MOSFET, no? Try to imagine again the MOSFET, no? So ang MOSFET is a voltage controlled current source magyapon, no? For current to flow from the source, from the drain to the source, kinahanglan ta mo apply og voltage sa gate. No, so giborrow to siya nga term sa MOSFET dire. Okay? And I think we'll be using that term exclusively as the terminal kung asa i-apply ang excitation or ang trigger, no? Trigger, excitation, input, no? Input voltage. Okay? Not necessarily input signal, kay we're not talking of information processing circuits man like amplifiers, no? So sa gate ginabutang, no, or gina-input ang input voltage, input voltage, okay? Or excitation or trigger. So sa gate mismo, from gate terminal to ground, from the gate terminal of the device to the ground, there is low power dissipation. So walay power nga ma-consume tungod sa pag-apply og input sa atong power electronic device. So that would also mean that the gate drive voltage and gate drive current will also be zero. Another characteristic of an ideal switch is the turning on and off must be controllable with gate signal. So, we should be able to control the ideal switch with a gate signal. So, dire pa lang daan, X na si diode, no? Although atong useful mga gyapon ang power diode for numerous applications. But in this case, this makes the power diode not an ideal switch. Okay, of course, it's a practical switch. It's a very useful one at that. But wala siya ani nga characteristic ang diode. Ang transistor, ang transistor. So turning on and off must be controllable with gate signal. Positive to turn on and negative to turn off. So, ang BJT is dili man siguro yung ani. Ang BJT kay positive man siguro ang saktong BJT. Ang JFET ang dili, no? Ang JFET. Because, kabulo man ta nga ang JFET is bali. Diba? Or, kuan siya kanang inverse. Ang MOSFET noon, no? Sa itong klase ng MOSFET,
enhancement MOSFET mo siguro to. The enhancement MOSFET is or needs positive voltage to turn on and positive to turn off. So, yeah, with a very small pulse signal. So dili na dayon ang marag somehow makuan, no? Isa pud ni sa mga characteristic nga dili ma-comply sa either diodes or transistors, no? It needs a very small pulse signal because as we all know, kinanglan og continuous pulse signal either for BJT or FET or MOSFET. So, although future pa ni nga topic, pero inyo ning na-cover siguro sama sa inyohang pagbuhat og Cornell note. But unsa ka nga power electronic device, guys, was an answer that requires only a small pulse signal to turn off. After ma-applyan og pulse signal, unlike the MOSFET na if wala ang signal sa gate or wala ang pulse sa gate, wala na po yung current mag-flow from drain to source, no? So, lang na yung current mag-kuan sa source if na po yung voltage sa gate. But, do you have any idea o sa pangalan sa mga devices or sa family of devices that only require a small pulse signal? Wala gyud mo exist sa ani kay naman mo nabasa mo gyud ako sa inyong mga notes na take note gyud ninyo. It's a matter of remembering na lang. Nagid ni didto. Would like to guess. Kani nga particularly sa kaning ika-fourth nga characteristic bitaw na sa bottom sa slide. Last na part, I mean sa fourth nga statement, with a very small pulse signal. Ato lang I-think no nga, kadumdum mo sa BJT o sa FET, na kung itangtang nato ang voltage or current sa gate, dili na dayon mag-flow ang current from drain to source. Meaning, magagad gyapon ang current from drain to source sa i-apply nga voltage sa gate. But what are those family of devices that doesn't need a continuous na signal, no, for current to flow across sa iyahang kuan sa device? Ato sa inyohang kuan ba, sa inyohang notes? So, unsa to, sir? Unsay dili kailangan og kani or mo na iyang characteristic, very small pulse signal lang iyang need, TW. small pulse. Nabutang ko na ako. No, dili diode, Rom. Yeah, answer ni Andre. Thyristor. Yeah. Familiar? Nasulat na ninyo? Jesus. Nako Diba, sa ideal practical switches, sir. Namo din nasa PSD. Nasa Pikas. Nasa Pikas. Pero sure ko na inyo nang nakuan. Inyohan na tanan na sulat dito. Sige, okay na, thank you. So muna ang kuan, no, although daghan jud kaayo, pero isa sa main differences between power transistors and thyristors is kana, no, dili need sa thyristor continuous na input na pulse sa gate. Sir, no question, sir. Abi Yes, na half control device ang thyristor, sir. So dili na ma-control ang pag-turn off ba to? Ang turn on na, sir. Ang pag-turn on, pero somehow ma-control gyapon yung pag-turn off. Sa on ka ha. Putlon nimo ang Katong ang circuit yun, sir? ang circuit na mismo. Pero negative to turn off, sir. Kana lugar ang pagputol, sir, or kaya di ba nakabutang yung negative to turn off? isa na sa way. Either i-supply ipadlon mo sa ground ang iyahang kuan terminal, or applyan nimo og zero voltage para naman applyan nimo og zero voltage. Okay. So maybe nag-advance gid siguro si Rom og kuan, no, sakto to iyahang insight, no. So ang thyristor
is once ma-turn on, technical dili na ma-turn off unless i-off ginatong main nga switch, no? Or ang main nga power supply, I mean, no? So isa na sa mga main characteristics sa thyristors, no? Abot ta na soon. Aside ana, no, aside ani nga mga characteristic, it also has a high dV over dt and high di over dt na characteristic. That is, it is capable of handling rapid rise in voltages and current, no? So unsa iyahang counterpart kanang unsa mga devices ang mo-oppose ani nga characteristic? Capacitors and inductors, no? Capacitors and inductors are not capable of handling rapid rise in voltages and current. Mga guba na sila nga mga devices, no? Capacitors, inductors. Capacitor, di ba ilang mga characteristics, mag-block sila og instantaneous. So if it's very high na gyud, di na nila ma-block, maguba na sila nga mga device. So our switch should be, okay, it should be able to handle rapid rise in voltage and current. So, mga instantaneous or instantaneous pulses, not a proper na term. Nawala sa kung one. Basta kay, it should be capable of handling rapid rise in voltages and current. Impulse lah. Igaw ni sulod na. Dara mga impulses, impulse voltage or impulse current. So our ideal switches is capable of handling impulses. And last but not the least, it should have a low thermal impedance. It should have negative temperature coefficient, no? Some sensors have a positive temperature coefficient, no? Dili pa kayo ni factor ron ang temperature coefficient, but I'm sure mo balik ni siya nga term soon pag maabot ta sa sensors. Di man kayo nato gina big deal ang temperature gid sa switches. And of course, last but not least, its cost, no? Low cost. Okay? So those are the characteristics of ideal switches. So nana po tayo idea ron sa characteristics pod. Sir, question lang, sir. Na nag-try kog search, sir, ba basin wala ra gyud koy nakita, pero naa ba yung mga example of ideal switches, sir, or like ideal mura gid na imong gusto makuha from a switch, sir, like yung ideal nga mga kon, so dili gid siya technically ga-exist. Dili siya exist. Di ba mo ingon ganina nga before pa kita nag-discuss nga dili gid siya ga-exist. Pero wato na ko nabantayan. So mo ni ang atong kung kuan pa analogy, mo ni mga ideal man and ideal woman, no? They do not exist. na yung mga close enough, no? Pero nagyapoy apan. Nagyapon, no? I hope kasabot mo sa idea, no? So kung kana man lang ako an analogy. Bugi ko nag-search examples of ideal switches. So wala good ends, no? Mahadlok ko natin ni gawas. Yes. Amat, sir. So kung natin ni gawas, mahimong nonsense atong gistorya. So kaning lahat ang tanan conditions are impossible, sir, or like possible na instant ang turn on og off, sir, per like taas ang impedance na inana, sir, or like impossible ni tanan. Kuan kanang sa taas kanang DC state condition impossible noon nga sample sa on state, okay, on state. Tingnan nato on state. Possible noon nga mag-oppose pud ni nga mga conditions like high forward current and high voltage drop. Okay? So kay high ug low man, di ba? High ang current ug high ang voltage. So dili pwede nga high ang current, high pud ang voltage. Wala gyud nga nga device even in a practical nga sense. Okay? Walay practical nga device nga high ang current, high pud ang voltage. But when we say practical device gyud, either it has some of these devices and wala ang some of these characteristics din wala ang uban, or naa ni tanan pero dili perfect. Okay? So ang perfect dire is perfectly high, which is infinity, and perfectly low, which is zero. So either naagid ni tanan nga mga characteristics atong device pero dili perfect nga mga conditions, no?
Meaning dili zero and infinity ang kuan, ang ilahang mga values. Again, it's either naa ni tanan pero dili perfect, or naa ang sum then wala ang others. Nga na, muna siya ang mga practical devices. So far, any questions? Kung namo yung mga punta na, ano lang ha, just try to turn on your microphone lang. Okay? Sige. With that, no, kuan na pod, no, timing na pod nga mo to inyong last nga na ask nga concerns or questions. Try to compare this one sa characteristics sa practical switch, no. Namagyud ni sila, no, nani sila, pero dili ideal. No? So ato ta dire. So these are the characteristics of practical switches, no, during either turning on or turning off. Na siya ay finite delay time, rise time, storage time, and fall time. So, na yung mga finite values na apoy pag turn on, mag-rise sa ang current and mag-fall also, no? So, dili instantaneous. Unlike the graph of ideal switches na remember earlier for the previous slide, instantaneous. Ano yung pasabot sa instantaneous? Automatic from one level to another. No? So, diya pa lang daan, kabla gitangaw, wala ay anak ng device. And then, sa practical, when one rises, the other falls. No? So, when current rises, the voltage falls for during turning on, and during turning off, current falls as voltage rises. So, the time then to turn on is equal to the sum of the delay time plus the rise time. Oy, sayop na gini ay. Kuan dapat ni, no? Ako na-check dili ni isa ani wrong, no. Either TF ni isa. Ako lang ni collect later. Dili ni TR silang duha. So practical switches also dissipate energy during conducting and switching. Okay? So nay energy i-consume because they are not ideal, and because of understand na to later, no, nga ang power na na-dissipate kani, the power dissipation or the power nga yang na-consume is because of the rising and falling of currents and voltage. Ato nang makuan lang, ma-observe. Pause ako kadit lang. Okay, back to dire. The cause of the power dissipation of switches is due to this one, no? The rising and falling of voltages and currents. So, ato na ma-observe later nga, no? So, kung ngay kaayo, it's very crucial, no? Crucial ang rising and falling times of currents and voltage. Kaya mo naman na ang situation kung kano sa siya mag-dissipate of power. And this power is, of course, converted to heat. Kaya di man siya mo sa iga, di man mo siya mo mechanically move or whatever. So, sa heat, hindi mapadulong ang power dissipation. So, this is what I'm talking about. So, muling sa taas. Yeah. So,
upper portion sa graph, this is the voltage drop across the switch, practical switch. Ang bottom is the current. Okay? So compare this one with the one earlier sa ideal. The same sila almost except sa kaning part kanang nagkuan bitaw nag-ramp, no? May nag-slope upward ug downward. So naka-label no na siya as such, no? So delay time kaniya, lahi ang delay time ug rise time. If you'd notice, sige wait na ako'y buhaton. Okay. So, mo ni siya ang dili nga point, this point ta nag-turn on. Okay? At this point ato gi-turn on atong device. So kanusa pa siya naghatag og response. Supposedly, kung ideal ni, if this is the point ta nag-turn turn on, kung instantaneous pa ni, ana na diretso. Okay? Ana yung graph. Pero tungkol kay dili siya ideal, even if dili pa nga point ang nag-turn on, kana nga point, dili pa nga time nag-properly respond, nag-zero ang voltage, no? So from this point to this point, okay, is na duha ka time atong i-consider. One is the delay time, no? TD. The other one is the rise time. Diba? So, ang iyahang reference is a current. No? So, na-delay time o na-rise time. The same yapon sa pag-turn off. Okay? During at this point, muna yung pag-prompt, supposed to be nga mo off na ta, pero aya pa nag-respond. So, this is the storage time. Okay? This is what we call the storage time. From this point to this point. No? Meaning, from the time ta nag-turn on, turn off, I mean, turn off. From this point to this point, from the time ta nag-prompt nga mag-off na until the time nga nag-fall. Okay? Kani. So, motong storage time. From the time gusto na nato i-turn off and this time. And after ni nga time, nag-turn off na. No, wala pa. Technically, pag nag-turn off, no, kaya panawag pumanday siya. Ayan na. So, that is the characteristic of, or, I mean, iyang behavior, no? Behavior sa practical switch with respect to the voltage and current. So, back to dire. Kaning third and fourth graph, these are the voltage and current sa gate. Okay? So, don't mind that na lang. This only illustrates kung sa kataas ang period. No?
Okay, so at the very bottom, okay, at the very bottom, muna siya ang graph sa power dissipation. Okay? Power dissipation. Nganong nagka-power dissipation man, if ato i-compare ang first and second graphs to that sa fifth one, sa last, notice asa nga times na na-create ang curve sa power dissipation. 'Di ba dito sa rise time and fall time sa sa voltage and current? Sakto ba? Ma-observe ninyo? Or I mean, klaro ba sa presentation? All the other parts, kanang sa ubos, ang pinaka-last na nga graph is kanimang PSW, no? Power sa switch, no? Meaning power dissipated sa switch. Everything else, zero biya siya, di ba? Zero siya everywhere else except at these instances. This point and that point. Na. Kung ato ning i-plot or i-project gikan sa taas, kanus nga times ni sila nangahitabo, dili ba during kuan? No? Or ako na lang siguro illustrate sad. During. Well. Morning nga time, everything else, zero ang power nga consumed. Okay? Except at these points. So, the existence of these curves indicate a power dissipation. And kung ato siya i-project sa taas, kano sa mo siya naitabo? Dili ba during these times? Kana nga time? O kani nga time? Kana. Nga. So atong conclusion here, for us to minimize, right? For us to minimize this power dissipation, kinanglan nato po ma-minimize as much as possible ang rise time ug fall time sa currents and voltage. Ang kuan ninyo? I think mo gid ang main nga gusto nato illustrate. Ang fifth nga graph is the power dissipation, no? Para at least man lang mapagamay ni or ma-eliminate, dapat gi-manufacture, no, or gi-create ang electronic device, in this case the power electronic device, which is our practical switch, para mogamay ni nga mga values, no? The quicker it is to rise and fall sa voltages and currents, the lesser ang power dissipation. Ang kuan ninyo? Alright. Thank you, Carl. So, muna siya, no? That is the reason why there exists power dissipation sa switch. Okay, sometimes when we think of switch, especially mechanical and electrical switches, no? Di ba maka-think nga consume siya power. Pero nada siya power ma-consume if na ay delay sa iyang pag-rise gusto pag-fall. Okay. So I think muna siya ang kondire, no? Muna idea. Ang kaning sa left nga portion, I mean, muna mga formula sa pag-compute sa power, no? The power nga gikuan sa switch na this P,
Sige lang. Ako lang gibutang dili for illustration purposes. Don't worry. Ay, di man sila ta mag-compute back. Kay, believe me or not, nanay mga formulas, exact formulas for this one kay. No, nanay mga tables na pwede na to i-refer sa actual na formula ani. Hindi na natin na sa mag-integrate. Okay. So, ang conclusion ani, the power dissipated by the device, PD, no, power of the device, is equal to the total power of the gate, the switch, and during turning on and off, which is P on. Okay, P on is the integral man or the summation of the power from 0 to T over frequency, 1 over TS, frequency man eh. Yeah. So, the same sa power electronic devices or power switches. Ang yung mga specification is, of course, makita gyud mo sa specification sheet, no? I think I've emphasized this even before na mao gini atong best friend with regard to the characteristics of devices, no? Whether power electronics or not. Nalagay dito tanan, no? So again, it's not zero, nor is it infinity. So it is a finite value located in the specification sheet. So what are we looking out for? These parameters: voltage and current rating, switching speed and frequency, di over dt and dv over dt ratings, switching losses, dito, temperature coefficients, thermal resistance, so on and so forth. Yeah. And this formula is used to compute for the frequency of the frequency of the device. So it's 1 over summation of TD plus TR plus TN plus TS plus TF plus TO. Kanita na sila. Specified na sa specification sheet. Okay. Now, the next question that we should be asking is, why? No? Why is there a need for switching? Why do we need to really control the load, no? The power that is delivered to the load periodically? And why should we use semiconductor devices as switches? Are there other options? No? So before we go to the options, yes, we should use semiconductor devices because it allows for better output control, no? Unlike regular switches. It also allows for improved efficiency. Okay. So, efficiency, how do we compute again efficiency? It's power output over input. So if ang output over input is very high, that means much of the input is converted to output. But if low ni siya, let's say for example, 50%, meaning ang power na na-deliver sa source, let's say for example, 100 watts, 50 watts lang napadulong sa load. So asa ang other 50 watts? I-consume na sa switch. So that's a very bad kind of device. So, ang switch na ni kaon sa other 50%. And aside ana, iyalagay nang i-convert og heat, no? Wala niya gigamit og into convert og anything useful. Convert lang niya og heat. So sayang kaayo. So we want a device that could ideally convert it to as close as 100% as possible. So what are the effects of poor efficiency then? No? Poor efficiency, again, meaning mas dako ang mas gamay ra kaayo ang napadulong sa load kaysa sa gi-generate sa source. No? So poor efficiency entails energy costs, or the cost of energy increases due to the increased consumption. No? So example, katubay ko sa akong 100 watts nga
analogy, example. So, if ang atong load would require a 100 watt na power, and 100 watt lang pod ang gi-generate ni source, and 50% efficient lang ang atong switch. So, 50 watts lang ang napadulong kay load, which is kulang. So, sa nga nga case, no, in that case, if 50% lang ang efficiency, we need to generate 2 times more power. We need it to be 200 watts, no? Instead of generating more power, why not design a more efficient switching circuit para mapatasan ang efficiency, no? Para mo as is lang ang gina-generate nga power sa source. So, energy cost na siya, okay? Mas madako no ng source, ang mas madako no ng i-consume nga cost pag-generate sa energy if dili proper ang na design nga switching circuits. Aside from that, there's design complications, no? Additional design complications might be imposed, especially regarding to the design of the heat sink, no? Aside sa kabalota nga dili kayo efficient ang device, 50% iyang gikaon mismo sa switch, matungod kay mo init siya, there's another additional need for it to be attached with a heat sink, no? So, nasa complicate na situation. Wala na siya, no? Ma-eliminate ni siya nga complication if the first place dili siya gainit. So, dili siya gainit if the first place dili kay siya ga-consume og power. Aside from that, reduced reliability. More losses mean more heat. And more heat means all the more siya nga the quicker siya mo lessen yung lifespan, no? So, reduce yung reliability. Compare that to powerful power electronic devices. Very reliable. Abot ng pila ka years ang lifespan compared to electrical mechanical switches. Last but not least, more component design. I think that na-emphasize ni heat transfer and protection. Yeah. So these are some of the options that you could take, no? When it comes to controlling the power delivered to the source, to the load. So let's say, for example, okay, example, this one. So we have 4 switching options. So dili pa di mao ang focus sa atong course, but ato lang i-illustrate ang need, no? Ang need for more efficient switching circuits. So we have 4 options. So ang atong requirement is ang load na to is 6 ohms. Ito ba ni? Yeah, 6 ohms. And need siya deliveran og 12 volts. Now, let's say, for example, in any case below, ang input voltage is always 24 volts. Ayan na. So, for the first part, first option A. Okay. What kind of circuit is this? Ito very basic na siya sa circuits 1. Duha ka resistor in series.
Ang voltage na to nga, unsay tawag ani? Okay, voltage divider. No? Kasi nalimot na mo sa pangalan. So, voltage divider. So, voltage divider. How about this one? What is this? Zener. Okay, Zener diode. How about this one? Right, BJT. And last but not least, a regular ideal switch. Okay. So I think ideal switch man siguro sa kaning example. No? So for the first circuit, focus na to attention dire sa taas. So atong input is 24 volts. Gusto tag 12 volts lang dire. But 6 ohms siya. So how much should be R for this to be possible? Without computing, intuition. Kung gusto na to i-divide ang voltage into two parts, 24, so 12 ug 12. So dapat 12 volts pud ni. So pila ang resistor? Dapat usually RS na itong term ani. So how much usually is RS? Without computing, pila man siya? Top of mind. Okay, 6 gapon. Thank you, Neil. 6. Correct ang 6. So 6 ohms, 6 ohms. Now, how much is the efficiency then? How do we compute for efficiency? Efficiency is input over output. Input over output, which is I squared. Output over input. I squared RL sa output over I squared total resistance RL plus RS. So series man siya, cancel I. So RL over RL, so 6 over 12. Efficiency is 50%, right? Another 50% is gi-consume sa atong circuit, other resistor. No? So, dili ideal, of course, no? Wala ang point ani nga exercise. Dili ideal nga voltage divider ang gamiton for power conversion. No? Convert na to ang 24 volts to 12 volts. How about this one, Zener diode? No? So, the same gapon. 12 volts dapat ni dire. Ang load na to is 6 ohms. So, pilang current load? IL is 2 amperes. 12 divided by 6. Okay? Although mag-depend gyapon sa specifications sa atong Zener diode. But let's say
that IZ is 200 milliamperes, no? Common na siya kuan. If you encountered this characteristic of or specification of Zener diode before 200 milliamperes, common na siya a value. So how much should R be? So meaning using KCL, IRS is 2.2 amperes. If voltage pod sa RS, muna ito RS, if yung voltage is 6 ohms, 12 volts because 12 mo na nga itong load. So, yung value is 12 divided by 2.2. 12 times. Yeah, 12 divided by 2.2, V over I. .45. Okay, so 5.45 45 ohms. So gamit gyapon ang kuan, gamit ang efficiency nga formula. Six divided by 5.45 plus 11.45. 11. 6 divided by 11.45. So 52% equal efficiency. Ano, dili man din siya RL over RL plus RS kay di man din ni purely series. Compute pa nato ang total power. Power sa load is 12 times 2, 24. Power sa source is V in is 24 times 12 times 2 na yung sa taas, 24. So silong 24 times 2.2. I think connect siguro. Yeah. Which is 45%. So mas inefficient siya compared to the other one. So kumay ra gyapon. Di gyapon ideal, no? How about this one? Six volts gyapon eh. 6 ohms. 12 volts. 24 volts. Remember before that the power dissipated sa diode, sa transistor, is VCE times IC or IE plus VBE IE of IB. Pwede na ito siya approximate of 0 kay gamay man kayong IB compared sa IC. So PD is VCE times IC. If 2 amperes ang ga-produce sa load, that is IE, meaning IC is also 2 amperes. So IC is 2 amperes. How much is VCE? So 24 minus 12. 12 yapon siya. No? VCE is 12. So PD is 24 volts. Technically, di na ako i-compute yun further. Plus efficiency sa voltage divider, 50% lagi ako ng efficiency ani. Now, how about for the switch? Without solving, would like to guess pila kang efficiency sa
ideal switch? Any guesses? Okay, hangyo, 99.9%? 100%. Because once this closes, all voltage will be delivered to the load. So 100% efficiency. So the idea here is we should find a device that closely resembles an ideal switch. Yan na lang. Kung say char ang walang germs. So another construct or model that we'll be using is this matrix representation. No? So this is a matrix representation of switching functions of N inputs versus M outputs. Now, if this is confusing, because daghan man kayo input to output, at tulong ta sa more practical one. And how about this one? No? Two input, one output. One output na siya ni. Two terminal nga output. One input, one output, but ang atong input is duha man ka terminal, ang atong output is the output ka terminal. So, two input, two output. Two input, two output. But specifically, this circuit is called a single-phase full bridge. Pwede na siya ma-implement using rectifier. No? Rectifier. So this one. This is our input. And this is our output. Output as led by the resistor. Nadiri ang positive. Nadiri ang negative. Okay. Klaro man sa daing. So, ang mga possible switching functions here? No? Actually naman sa kuan. Na naman dire. S2, S3, and S1, S4 lang. For the positive cycle, dapat si S2 ug si S3 ang naka-on. No? Sa second cycle, si S1 ug S4. Okay? Now, anong kana man ang mga switching functions? Masali ni siya i-analyze if lahi nga mga, magamit ang lahi nga mga combinations. No? What if S1 ug S3? Possible siya dili. Kasi may tabo if si S1 ug S3 ang naka-on. Is it a legal combination? Yes or no? Yeah, galoop pa siya, di ba? Ang current is dirira mo agi. So, dili pwede S1, S3. The same goes for all the others, no? Ito na lang siguro illustrate pala ko. Di pwede S2, S4. So, the same nagyapon. Current na to. Yan ba? So if S1 is on,
current is dili mo agi. So dapat on po si S4. Wala. Okay? Take note of the polarity pod of the load. So si load is plus minus kina always, di ba? So mo enter siya sa positive, mo leave sa negative. Ano, sakto ba na akong kwan? Ay, hello? Bali. So, collect ang S1, S4, but say pa nga akong current. Important po dahil nga tanawon ang kuan, no? Tanawon ang graph. Kung on si S1 ug S4, kung si S1 ug S4 dapat on, notice ang ato input is negative half cycle. So dili mo agi, no? Dili mo agi. Na-maintain gyapon ang plus minus. Balik siya sa load. Yan na. And kung S2, S3, mali ganina. Kung si S2, S3 ang on, S2 una, S3 sa taas, S3 sa silong, positive half cycle, so mo flow una kay S2. On siya. O S3, no? Ano? Bali. Plus minus gyapon. S3 ang other nga on. Balik siya sa source. Ayan na. Okay. So muna ang mga allowable switching functions in this particular case. S2, S3 for the positive half cycle and S1, S4 for the negative half cycle. Last one. Mantay mga 10 minutes. Kanidali na siya. No? I hope dali na niya siya. Diba? Okay. Pila lang ka combination ng allowed? Path 1, S2, S3, S2, S5, S4, S1, and S6, S3. Nagbalik naman eh. Balik na siya dito. Plus na siya ato. So, ang atong input, we have 3 inputs. VA, VB, and VC. Also, observe ang mga waveforms ni VA, VB, VC. Si VA is that one. Si VB na, and si VC is kana. Asa na sa muslod, dala? VA, VB, VC. Atong load is a current circuit. Model atong load by a current source. Maybe i-drive niya ang isa ka device. Current driver siguro ni. Basta kay naman dili ang positive, adi ang negative, dapat ayan nagyapon ang flow sa current sa load, dili the other way around. No? So notice, okay? When VA is on, when VA is high, I mean, diba? When VA is high,
Natay other choices, si VB or si VC. Okay? Si VB or si VC. If high si VA, meaning on si S. Natay do ka choices, S1 ug S2. Dili pwede si S1 ang i-on. Ever. No. Ano man. Dili pwede si S1 ang i-on ever because kasi asa man ang kung siya ang on, paano ang flow sa current, mubangga siya sa flow sa current source. So, in this case, dili gid pwede si S1 ang on. And kung manotice po na to, walay S1 dire. No? Walay S1 diha. So, it's always S2. On. Sige. So, because on ni dire nga part, natay other choices, no? Either si S3 or si S5 ang ato ipang on. Okay? Ang question, asa sa ilang duha? Such that ang flow sa current is dire. Okay. So, sa first is si S3. Ano ka si S3? I think di mo siguro magkuano. Si S3 ni BB. Para sa next nga cycle, is si S5 ang on. Hindi na po mga itong current. Yeah. Ano na, S3 man din, no? Ay, siya ko yung S5 lagi. Pati ba ito? Dala lagi. Ilibog na ko. Confusing siya, class. Confusing daw, no? Confusing siya sa first na look. Sa ano na lang, no? Dali na niya siya. Ikuan. Muna na yung tanawon na to. First is taas. Ano S2, S3. Meaning, sa first, pila man ni ka quarter. Pat na quarter, no? Pila man ni ka kubok. Pila ni ka phase. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meaning, sa first phase, si S2, S3 ang on. Yan na. So, ang current na to is dito mag-flow. Okay. At least ka na. Understand? Kana atong gipili para pod ang flow sa current sa atong load is plus minus gyapon. Kana so far. Sabtan man na, di ba?
And walay ever instance sa kaninga particular example, walay instance ever na any of these three ang muuna og on. Ano man. Dili pwede nga either anis lang tulo. Kaya kung either anis lang tulo ang mo on, mubangga man siya sa direction ni current source. So it's either S2, S4, and S6 lang yun. Ang first na on. Okay. S2. So balik ka sa first phase, si S2 and si S3. And dito ang flow ni current. So next na pod, ECE, S2 and S5. So instead nga, dili siya muagi kay S3. Si S5 naman ang on. Dili siya muagi. Ano? Wala. Sa third nga phase, S4 and S1. Si S4, third man nga phase pa, so kani sa yung partner is this one, S1. Diba? Kaya parang flow sa current, the same yapon. O flow gid siya sa load from positive to negative. Yan na. So if medyo confusing siya, balik-balik na siya o ano, tanaw. Libog lang siya sa sunugdanan class kay, pero kung mag-focus gid mo diri bitaw sa mga possible nga combinations. Actually para naman din ni sugod taman diri oh. Kung focus lang mo dili kay libog, no. Wala man na ang mga time mo kanu sa on, no. Kanu sa on ang or I mean kanu sa anay current mag flow sa load. Ayan. All right. So maybe we'll be using this notation or this theoretical construct soon or sometimes in the future. So remember lang mo lagi lang meaning ana kanang mga switches sa taas mo na siyang mga switches na mo on at every phase or every instance. And kung naana siya, di man kayo jud libog ikuan. Libog lang siguro subayon at first, pero kung maana tawag tanaw ani di man siya lisod. Mas better siguro magsugod sa mas simple. No? And then move na po ta dire. Yan na lang. Okay? So I guess it's almost 3. We'll end here. Next meeting, next Friday, we'll be discussing on power electronic devices. So these are the different families of power semiconductor devices or power electronic devices. Most of these inyong na-cover na sa itong Cornell notes. So that will be very helpful for us next meeting. Okay? Any questions? Natay meeting ron in a while. Break sa tagajot.
Break sa ta, sir, big. Break sa ta? Nakabuang-buang ang internet, sir. Sige, gawala ko internet, sir. Lag di ay, lagi magaman ko sige kag log out. Ilang nakuan mo pud ni record. Na overload. Tapos nagdanan marag sayon pagamay pero kadugayan kay nagkalit lang. Sige, wala gayong takasabot, sir. Sige, bigit tag kinalag out. Saon pa man ni sir. Lagot yun. Nakalit lang kalisod real quick ba? Sige, kadot lang, sir. Murag mawala na pag ako internet. Sige, hard mode akong life. Sige, kuan sa ta, break sa ta mga 10 minutes. Sige, sir. Ali. Sige. Bye, sir. Log out tataan ni katong isa nga Ayo, isa ba de? chan ko na to gamiton isa ka link. Sige, sir. Okay, Sir, sir. like, Yes, sir. sir. Sige, balhin sa ta balhin.